I would want to ask, umekuwa ukiangalia pale wakati ambapo politicians are found in a mess, kuna vile they go behind doors na alafu wanafanya vituko kule na alafu they walk out scot free. How are you going to deal with such cases once you become the president? No, you could have asked me a question on corruption, and my intentions are very clear. I'm going to do what has worked in other countries. I will ask Kenyans whether they would like restoration of death penalty to those who have stolen from them. And if they say yes, then they will be tried and they will face a firing squad. Not necessarily a firing squad, but they will be hanged. Because we shall have those ropes made up of hemp. Hemp makes very strong, from marijuana makes very strong ropes that the armies use them when they're jumping out of a helicopter. So we shall make some ropes and hang these people. Don't you think that would be quite heartless? What do you mean? What is heartless with somebody who has stolen from you, leaving you in poverty? Kutokea na human rights activists vitu kama human rights, hiyo ni wazungu. Ukienda Saudi Arabia ama Muslim countries, wana chop off one hand, ukitembea hivi kama sign ya mwizi. Mwizi si mwizi. Wengine wanasema kazi ni kazi, lakini kazi ya wizi ni nini? Mwizi huwa ananyongwa, alikuwa akinyongwa zamani, si ndio? Ulikuwa unaona wizi ikiendelea. Kenya has reached a stage where some people, especially those who have stolen from Kenyans, if they are found guilty, what sentence do you want to give them? Life imprisonment so that they keep on eating our food, taxpayers' money? Let them die. If Kenyans decide that these people should be hanged, who am I? And I'm sure 90% of Kenyans will say yes, because they have had enough since colonial days. Stealing and owning chunks of land in this country, stealing and owning everything. What about the majority of Kenyans? Are they going just to languish in poverty? Look at the youth today. Do they have employment? Look at what's going on today. The youths are now being used. Youths are now being used for political purposes. Then after that, they're dumped to do what? That's why I want to grow marijuana for them. Not for smoking, but for export. Because if a sack of marijuana can give us $3.4 million, 100 is enough to pay off the Chinese debt. Na waende kabisa, wakwende huko. We have young engineers from Nairobi University, civil engineers from Kenyatta University, Kenya Army Brigade on engineering, who can do this work. Mchinese anatoka huko anakuja hapa, hajui hata Kiluya, hajui Kisheng, yeye kazi yake konnichiwa, come on. Alafu yeye ndio nyapara wa engineering students from Nairobi University. Mahali ya kuchimba mtaro na kamevaa kofia kameketi pale. Hakawezi kuongea Kizungu. Alafu akanapewa pesa mingi na students. What is the wrong? Look at Thika Road. When you go into the ramp, ile ya kwenda Mutaiga na ile ya kwenda Kiambu. Sasa ukiingia na Mutaiga ukitaka kurudi kwa main road, angalia vile accidents hufanyika. No sign, no nothing. Mchinese yeye sio yako na macho ndogo sana anaweza kuona. Lakini macho yetu kubwa, you must put a sign for us to read. Say this is a danger zone. So there are roads. Hata kama nataka nini, we shall dismantle and build roads with Kenyan specification. Na hiyo reli yao ambayo wameweka hapa, ambayo imeweka Kenyans out of business. Wale wa Kenya ambao walikuwa wamenunua malori ya kusafirisha mizigo mpaka Uganda, mpaka Burundi, walienda wapi? Ndio wako, lakini business yao ilichukuliwa na monopoly. Hiyo signatures, hizo signs ambazo, hizo contracts, bilateral treaties ambazo zilikuwa signed, nitazirudisha zote. South Africa, when Ramaphosa took over the other day, thank God I went to the same school with Ramaphosa, and maybe that's why you have the same mindset. He recalled all the bilateral treaties. He said, this is not benefiting our nation. Wale waliokuwa na Zuma na group of brothers, they signed these bilateral treaties, trade treaties, to benefit from. Same thing is happening here. They never came and told Kenyans to sign agreement with China or whichever country, and this is how it is. Hii ndio collateral. Hii deni yetu imezuiwa na hii. Nikipata kwamba hizo contracts zilikuwa na uchafu ndani yake, hiyo mali yote ya wale wengine wanasema they want to run for president, alafu nakuta mtu anasema I have money and I have people. And some of them were culprits who are involved in the signing of the Chinese treaties. Hao wote nitaweka jela. Waambie wa Kenya walitoa hii mali wapi. I could be a dictator, maybe that's what Kenya needs. But for sure, the young people are dying. The young people today have no employment. The young people are, instead of following their dreams, their dream is being manipulated. And if this is what you call incitement, what have you so it be? The truth is, there's massive unemployment in Kenya. And that's why we need a 24 working economy, 8 hours shift. Ndio watu wapumzike siku gani?
siku ya Alhamisi, Waislamu wawe na siku yao ya kwenda kumwabudu Mwenyezi Mungu, because hawa wanapewa tu kasaka moja ya kuabudu, and that's lunch time they are supposed to eat. Aya, Seventh Day Adventists wanakaa church the whole day on Saturday. Wakristo wengine wanaenda Sunday, alafu wako na Christmas. Muislamu amenyimwa haki yake. Kwa nini asipewe siku yake pia kaa hivyo? That's what I'm looking. If that's what we call radicalism, so it be, but it's the truth. Now talking about wakati ambapo Wakenya wanakosa employment, most of them normally run to the art and entertainment industry. Now, how we are going to change the art and entertainment industry in Kenya, you as the president? Panda hii vitu yote, hii yote nitatoa. Hii yote hii ipelekwe Naivasha. Kule wazungu wanaweza kuja wakanunua, zikawekwa kwa ndege zipelekwe kwao. Right now we need money in the pocket. If you have enough marijuanas here and controlled by legislation, you can harvest kagunia moja, uko na milioni zako $3.5. You can do what you want in the entertainment industry. Look at what rappers have done in New York, and look at Jamaica. People are free, they sing their lives every day, and they have enough money and resources to do that because the countries cater for them. Now, if you go to New York, let me retract a bit. New York now has got areas which are designated for smoking a joint, but it's controlled. In America today, painkillers are being replaced by marijuana. They are copying what our ancestors used to do. Mzee kama alikuwa ni mzee kabisa, anaenda anachukua msala kidogo, anaweka hivi, anaweka kibiriti, anafanya hivi. Fine. Mtoto akiwa na missiles, anamwagiwa kwa maji, anakunywa kidogo, ingine anapakwa, imeenda. So our herbal system and our heritage has to be rejuvenated. Lakini mzungu alikuja na vita yake, anatengenezea sigara ya Philip Morris. They have been fined trillions of dollars in the US. Anatengeneza sigara yake, na kwa ile pakiti anakuandikia death sentence. Ukivuta sana, ukifikia hii utakufa. Have you ever heard that marijuana has killed anybody? Have you heard that mtu amepiga hiyo kitu alafu ameingia kwa gari, ameenda amekosa accident? Have you ever heard that a woman who is pregnant, who is very pained, ana smoke hiyo, mtoto ametoka? But that is for recreational purposes. I'm talking of industrial and medicinal to get Kenya out of debt. Morocco just legalized. Initially it was doing illegal trade, and they were getting $70 billion. $70 billion. Uganda just legalized. Rwanda legalized. South Africa legalized. Mozambique is in the process of legalizing. Holland legalized it. In the US, states are legalizing them. Na hapa tumekaa because sisi ni Wakristo, tunafanya namna hii kila siku. Hiyo ni mbaya, watoto wetu watavuta. Have your mental status checked. Kama unafikiria mimi mwenyewe namna hii, go and find out why this man is saying things that could be radical. I'm just telling you, ukitaka mtoto wako aende shule vizuri, wacha tuwe na pesa ya kutosha nchi hii. Tusiwe tuna depend kwa nchi za kigeni, nchi za mataifa. We want our youth, who are the majority, to know that they will have money in their pocket when Professor Wajackoya takes over the president and legalizing marijuana for export and medicinal.